Islas de Heraclel Temido Triángulo las Bermudas no es el único misterio oceánico. El historias de llena de lugares olvidados cazaron la humanidad durante siglos. Andres de los mapas satelitales, nuestros ancestros enfrentaron abismos desconocidos y horrores inimaginables. Bienvenidos a una inmersión profunda y los secretos que ocultaban nuestros océanos. Exploraremos el antiguo Triángulo las Bermudas, ese océano categoriza el mundo. ¿Creen que el Atlántico Norte es el único lugar con tales anomalias? Si no, ¿cuáles otras contas del planeta esconden desapareciendo inexplicables? Descens historias en los comentarios. Nos encanta escuchar sus ideas. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse en una aventura. Preparen su espíritu aventurero. Está listos, necesitan verlimerse la historia profunda. Durante siglos, el hombre ha mirado el mar con asombro y terror. Las historias de bestias marinas colosales y vórtices mortales no eran solamente representaban el miedo de lo incomprehensible, a la fuerza imparable de Anatolithal. Pero, ¿y si algunas de esas leyendas tuvieran un origen aún más profundo y real? El verdadero triángulo de las Bermudas no está solo en el Atlántico moderno. Es un concepto que avanza múltiples tomas salgado del mundo. Los grandes barcos y almas se bordaron sin dejar rastro. La ciencia moderna ha intentado explicar estas anomalias, pero en la antigüedad solo existía el terror y la resignación. Comencemos con el primer gran misterio que desafía nuestra comprensión: las desapariciones anómalas en el mar del diablo, o el triángulo del dragón. Este rincón pacífico ha sido la tumba de innumerables barcos y aviones. En la fiesta de leyendas carpenisas de tiempos inmemoriales, la tribulación del que en Maruno, desapareció aquí en 1952, sumersión a ambas peor anomalía reportada a la fana. Nunca se encontró rastro ni la nave ni sus 31 tripulantes. Oficialmente, la cosa fue una acción mecánica submarina. Pero los marineros habla de algo mucho más siniestro. Criaturas marinos colosales, vórtices que demoran barcos enteros, o incluso torsiones espaciotemporales que desorientan a cualquier nave. Los campos magnéticos anormales, en una teoría científica popular, podrían afectar la instrumentación y hacer que los barcos se pierdan. Las profundidades de esta zona también revelan actividad tectónica constante. Erupciones volcánicas y liberación de gases metano son comunes. Estas burbujas gigantes podrían deducir a la densidad del agua drásticamente, haciendo que los barcos se hunden instantáneamente sin dejar rastro. Las islas de estas desaparecidas se remontan a siglos atrás, mucho antes de la era moderna. Antiguos pergaminos japoneses ya vertían sobre portales otros reinos bajo el agua. Los pescadores hablaban de mareas rojas que nublaban la mente, criaturas abisales gigantes. Estas narrativas pre-científicas ofrecían explica una sobrenaturales el inexplicable. Para ellos, el mar no era solo agua, sino un ser vivo con caprichos divinos servimaníacos. Incluso los pescadores vocales servían ciertas rutas, respetando antiguas supersticiones. La zona está enferma que el gobierno japonés o declaró oficialmente peligrosa. Mosta confirma que algo inusual y recurrente ocurre en esas traicioneras islas. Más allá de las erupciones y los gases, otras teorías buscan respuestas más esotéricas. Algunos científicos sugieren la existencia de vórtices electromagnéticos temporales. Estas pasiones orientan por completo la brújula hacia el sistema evacuación.
crandulus ungus orticus augusticus cacambulina navegantes. Talis compos the fourth ambriscipilis perian inclusi interferir colaprathixinoana. Javandula tripula fiona tamartha thisunas vitalis in medial alpidicul. Lydia the gilinethruthine bertha dile veicula ralliades irador. The oque das historias aluthas exprandias ianisu marinas. La zona del dragón desconocía probis demintus inexplicables. Aiguns durithan cambeses y inicias acutas a las profundidades. Mientras otros sucurrim fenómenos que físicos aún no comprendidos. La verdad es que explicación solo abrimos preguntas. El mar del diablo sigue sin don testimonio o poco que sabemos en nuestro ponio planeta. Pero mar del diablo es el comienzo de los dreamientos. En el próximo episodio, desentrañaremos el misterio de los bloops. Un sonido catharrizó los científicos en 1997. Su verdadera refinti racing talabres. ¿Está lista? Prepárense. Porque estamos a punto de acercarnos a lo más perjano. La historia me thethistien de thigmas athalica siempre sola. Creemos conocer nuestras mares. Il la desconocida bafalazules. Caliandios en fistrales ablandes de temudle triángulo de las Bermudas. Rudas valeremos rudas y islandas y origenes ucaldes. Arno raquedas antiguos marineros envían más que pagiro dracasa. Las tradiciones milenarias lucanacin un reino desapareciernes. Piénselo. Que héroes marinos se maquiaron vuestros ancestros. Indefensus theorías a los comentarios. Monstros, portalios valgamas. Su opinión es valiosa para nuestra comunidad de exploradores. Para no perderse futuras revelaciones. Suscríbanse a títulos nones y cathenias. Alistas para enciamo denuda denpo la ciencia. Si la respuesta es sí, entonces, prepárense. Estamos a punto de iniciar. Comencemos con el primer misterio. La humildad antigua. Hace miles de años, navegantes reportaron hacia las Atlantas y aguas traicioneras. En 1200, cerca de Puerto Rico, barcos de necios desaparecieron sin rastro. De diarios a cipios mantuvo bartizas marinas de valores en esas latitudes. Estas descripciones concuerdan con los huracanes más feroces conocidos hoy. La ciencia moderna confirma que este terreno es un corredor de huracanes. Las potentes corrientes oceánicas agudizan el peligro de estas tormentas. Para los antiguos, tales eventos era la furia de los dioses marinos. Su entendimiento del clima era limitado, lleno de mitos y leyendas. Lo que para ellos fue un místico, hoy lo entendemos como meteorología extrema. Así, el ojo de la tormenta era una advertencia, no una maldición divina. Pero, ¿podrían estos fenómenos esconder algo aún más profundo? Pasamos al segundo enigma. Las pludelas sumergidas en las profundidades. Latons de la Atlántida. Una gran civilización engullida por el mar. En el año 8000, en grandes cambios fisiológicos afectador el Atlántico, el deshielo glacial elevó los niveles del mar dramáticamente, inundando costas. Se han descubierto estructuras submarinas anómalas y mini bombas, algunos crangas en restos de carreteras edificios antiguos, prediluvianos. Sin embargo, filólogos explican que estas formaciones son naturales, llamadas playrock. Son depósitos de arena de los, creados por la interacción del agua marina. La ciencia nos muestra la inmensa fuerza tectónica de nuestro planeta. La Tierra misma moldea su superficie, ocultando revelándose sin síntesis. La Atlántida,
Un sueño o una metáfora de la impermanencia humana. Este triángulo son testigo silencioso de la geología en actium constante. Pero que las fuerzas que no podemos ver ni comprender totalmente. Ahora, el último más controversido punto. En ellas desconocidas. Antiguos marineros reportaban bucles localizas y extrañas luces marinas. En el siglo I, escritores romanos describían a puntos ciegos en el mar. Estas anomalías se asociaban con la ida de Poseidón o con criaturas mágicas. La ciencia actual reconoce anomalías magnéticas en la región atlántica. Vastas reservas de hidratos de metano congelados yacen bajo el lecho marino. Liberaciones súbitas de metano pueden crear burbujas gigantes en la superficie. Estas burbujas disminuyen la ansiedad del agua. Hacían naufragar barcos. Podrían también afectar equipos electrónicos y generar luces subacuáticas. Existe una teoría sobre una espiral de tiempo dimensional. Aunque fascinante, carece de pruebas empíricos pluros peldem firmemente. Nuestro universo es mucho más extraño de lo que podemos imaginar con la ciencia. La física y la geología nos ofrecen explicaciones lógicas y polarizadas, pero la capacidad de asombro humano persiste en como incomprensible. Sin embargo, hay algo más que conecta todos estos misterios. El Triángulo de las Bermudas es un nombre que evoca tanto temor. No es un portal a otra dimensión ni uno alienígena no canto. Es un compartir intersección de fenómenos naturales extremos sin compromisos. Desde huracanes devastadoras hasta misiones o médanos submarinas. De la tierra misma es un ser vivo, con sus propias dinámicas poderosas. Nuestros ancestros, con sus mitos, intentaron dar sentido el al cielo. La ciencia es el reloj, revelando las por sigan natural. Pero no nos engañemos, Cataluña mucho por descubrir sus profundidades. Cataluña es un misterio, cada vez más universo explora. La sed de conocimiento nos impulsa a seguir buscando, a seguir explorando. Porque la verdadera magia si de la búsqueda, no el eres pues defino. Es el espíritu andomela y la materia ferentildrian Océano. Y ahora te espero acompañanos en este viaje a la secreta del Océano. Hasta la próxima aventura, exploradores de lo desconocido.